the National Security Advisor of the United States, Ambassador John Bolton, the Secretary of the Security Council of Russia, Mr. Nikolai Patrushev, the National Security Advisor and Head of National Security Council, Mr. Meir Ben-Shabbat. Prime Minister of Israel, His Excellency Mr. Benjamin Netanyahu. Thank you. Good morning. Boker Tov. I'm very pleased to be here with Ambassador John Bolton, the National Security Advisor of the United States, with Nikolai Patrushev, Secretary of the Security Council of the Russian Federation, with Meir Ben-Shabbat, Israel's National Security Advisor, with the ambassadors of the U.S. and Russia to Israel, the ambassadors of Israel to Russia and the U.S., and the distinguished delegations of all three countries which have come here to Jerusalem to this, I would say, historic conference, which we're pleased to host. It's historic because it's the first meeting between our three countries' national security advisors in our capital, Jerusalem. I want to thank President Trump and President Putin for agreeing to hold this security summit and for sending their most senior advisors. I deeply value the strong relationships that Israel has with both leaders and both countries. As I've said many times, Israel's relations with the United States of America has reached new heights under President Trump's leadership. And equally, Israel is grateful that our friendship with Russia has gotten stronger than ever in recent years. I had an opportunity to meet with both of you these past 2 days, including just now in the last few minutes, to discuss important bilateral issues, but especially the challenge of how to bring security and stability in our immediate region. Based on our discussions, I believe that there is a wider basis for cooperation between the three of us than many believe. This summit represents a real opportunity to help advance that stability in our region, and particularly in Syria. As both of you know, Israel has acted hundreds of times to prevent Iran from entrenching itself militarily in Syria, while it actively and openly calls and works for our destruction. We've acted hundreds of times to prevent Iran from delivering increasingly sophisticated weaponry to Hezbollah, or to form a second front in the north against us from the Golan Heights. Israel will continue to prevent Iran from using neighboring territory as platforms to attack us, and Israel will respond forcefully to any such attacks. I want to thank the Russian government and President Putin for working closely with Israel on a mechanism of deconfliction that helps ensure that as we defend ourselves, we do not put Russian forces in harm's way. And I want to thank the United States and President Trump for unequivocally backing Israel's right to defend itself. Now, all three of us would like to see a peaceful, stable, and secure Syria. That's a common goal. We also have a common objective to achieve that larger goal, and that is that no foreign forces that arrived in Syria after 2011 remain in Syria. We think there are also ways to achieve this common goal, which will create a more stable Middle East, or at least a more stable Middle East in this part of that region. I believe that the outcome that I've just described, the departure of all foreign forces from Syria who entered Syria after 2011, will be good for Russia, good for the United States,
good for Israel, and may I add, good for Syria. We look forward to discussing concrete ways to achieve this goal, which is critical for successfully implementing UN Security Council Resolution 2254. And Israel hopes that this summit will help bring us closer to achieving our shared goal of peace and prosperity and security that go together in this region. Again, I want to welcome both of you, John and Nikolai, and your delegations to Jerusalem. And what should we say in these circumstances? Next year in Jerusalem? Perhaps before. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Ambassador John Bolton. Well, thank you, Prime Minister Netanyahu, for convening this first ever meeting among the national security advisors of Israel, Russia, and the United States to discuss the security concerns and challenges in the Middle East and around the world. It is an honor to be here in Israel's capital, Jerusalem, to participate in these discussions. And it is a tribute to your leadership and a recognition of the central role that Israel does and must play in securing international peace and security. Through your strong relationships with both President Putin and President Trump, there is a substantially greater prospect for coordination of our respective policies in order to achieve a secure and lasting peace throughout the region. This meeting could not be more timely. We convene at a particularly critical moment in the Middle East as the radical regime in Iran and its terrorist surrogates engage in yet more rounds of violent provocations abroad, while its economy collapses and corruption at the highest levels run rampant at home. All around the Middle East, we see Iran as the source of belligerence and aggression, supporting the terrorist Hezbollah in Lebanon, aiding the Assad regime in Syria, arming and equipping Shia militia groups in Iraq, weaponizing the Houthis in Yemen, supporting terrorist activities against U.S. forces in Afghanistan, and threatening global oil supplies around the region. As we speak, American diplomatic representatives are surging across the Middle East, seeking a path to peace. In response, Iran's silence has been deafening. Iran's provocations, which also include threats to and attacks upon American personnel and assets in the Middle East, are the external manifestations of the central threat that Iran poses, namely its continued pursuit of deliverable nuclear weapons. There's simply no evidence that Iran has made the strategic decision to renounce nuclear weapons and open realistic discussions to demonstrate that decision. In just a few days, perhaps by the end of the week, Iran has threatened to exceed the key limits imposed by the inadequate 2015 Iran nuclear deal, exposing once again the fatal deficiencies of that failed agreement. As I indicated on Sunday, Mr. Prime Minister, President Trump yesterday imposed significant new sanctions on Iran's supreme leader and other top leadership individuals and entities. At the same time, the President has held the door open to real negotiations to completely and verifiably eliminate Iran's nuclear weapons program, its pursuit of ballistic missile delivery systems, its support for international terrorism, and its other malign behavior worldwide. All that Iran needs to do is to walk through that open door. President Trump looks forward to meeting with President Putin at the upcoming G20 summit in Osaka, Japan, in the next few days, where many of these same issues will be discussed. I believe that through our bilateral and trilateral discussions here in Jerusalem, we can help lay the foundation for the Osaka summit. I welcome the opportunity to strengthen even further the deep cooperation between the United States and Israel, and to engage in strategic discussions with Russia and Israel together. Delighted to be in Israel once again, and look forward to our continuing conversation. Thank you. Mr. Nikolai Patrushev.
Уважаемые дамы и господа, прежде всего хочу поблагодарить премьера Нетаньяху за ту возможность, которую нам здесь предоставил, и обсудить в двухсторонних отношениях, а это мы сделали и с Израилем, это мы сделали с США, те проблемы, которые существуют, и в трехстороннем варианте тоже. Это очень важно, слышать позицию каждой стороны, как они оценивают ситуацию. Безусловно, региональная обстановка, которая складывается на Ближнем Востоке, нас не может не волновать. И те вызовы, угрозы, которые существуют, они не какие-то мифические, они реальные, и им надо противостоять. Сегодня было сказано, в том числе здесь, что одна из стран, которой мы должны уделить больше внимания, это Сирия. И я полностью разделяю позицию премьера Нетаньяху о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы. А это, как он сказал, мирная, безопасная, а я хочу добавить, что должен был быть обеспечен суверенитет, независимость, территориальная целостность Сирии, ну и также Сирия должна соответствовать Уставу Организации Объединенных Наций. Это наша конечная цель. Достичь ее одним каким-то шагом, на мой взгляд, невозможно. Значит, мы должны планировать наши действия так, чтобы те страны, которые реально участвуют в этом процессе, тоже были заинтересованы и тоже, чтобы шли к этому результату. Одна из угроз, с которой мы больше всего сталкиваемся в Сирии, это борьба с терроризмом. Россия вместе с другими странами ведет эту борьбу, и вы знаете, что многое сделала для того, чтобы сломить ИГИЛ. И действительно, силы ИГИЛ в Сирии стали значительно меньше, так же, как США удалось это сделать в Ираке. Но если говорить о этой организации террористической, мы должны тоже понимать, что она не исчезла, а произошло перетекание бойцов этой террористической организации из этих двух стран в ряд других, и это тоже мы не должны забывать. Сегодня были сказаны слова в отношении Ирана. Вы знаете, у России с Ираном в плане борьбы с терроризмом ведутся совместные мероприятия. У нас есть взаимная возможность влиять друг на друга, и мы имеем возможность слушать друг друга и так далее. Мы понимаем те озабоченности, которые есть у Израиля, и хотим, чтобы те угрозы, которые существуют, были ликвидированы, чтобы безопасность Израиля была осуществлена. Для нас это очень важно. Я об этом уже говорил. 2 миллиона русскоязычного населения здесь, и мы не можем этого не помнить. В то же время надо помнить те национальные интересы других региональных государств, которые у них существуют. Если мы не будем их видеть, знать, считаться с ними, я сомневаюсь, что мы можем достичь конкретного результата. Во многом мы сошлись во мнениях. Я думаю, что по большинству самое главное потом, какую мы хотим видеть Сирию в конечном результате, о том, как это делать, нам предстоит вести диалог. Надеюсь, что вот с учетом того духа, который у нас был во время переговоров, доброжелательности и желания достичь цели, мы это сделаем. Ну и, конечно, я хочу поблагодарить премьера Нетаньяху, моего коллегу Бен Шабата, за те прекрасные условия, которые были созданы нам, за комфортное пребывание здесь и условия для работы. Спасибо. Mr. Meir Ben Shabbat. אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, עמיתי היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ון בולטון, עמיתי מזכיר המועצה הביטחונית של רוסיה ניקולאי פטרושב, מכובדיי חברי המשלחות. לכבוד לנו לארח בירושלים בירת ישראל את המפגש החשוב הזה בדרג היועצים לביטחון לאומי וצוותיהם משלוש המדינות.
קדמו למפגש שיחות מעמיקות וממושכות בין ראש הממשלה לראשי שתי המדינות ודיונים בדרגים מקצועיים שחיזקו את התחושה כי בשלה העת והוכשרה השעה למהלך המדיני הזה. קיומו בירושלים הוא עדות למעמדה של ישראל, לאמון בה מצד המעצמות ולמשקל הניתן לעמדתה בסוגיות שעל סדר היום האזורי והעולמי. השגת ביטחון ויציבות באזורנו היא מטרה משותפת לכולנו. מייחלים לכך גם מדינות ועמים נוספים במרחב ומחוצה לו. ברם, לא ניתן יהיה להשיגה מבלי לרסן את שטיפותיה ופעולותיה של איראן. אירועי התקופה האחרונה נותנים תוקף נוסף למסקנה זו, המחייבת התייחסות בכל מתווה והסדר. תודה לך ראש הממשלה על ההובלה, תודה לכם עמיתיי על נכונותכם להתפנות מכל עיסוקיכם ולהגיע למפגש. זוהי עדות לחשיבות שאתם מייחסים לעניין זה. עבור רבים, ואני הקטן בתוכם, זהו גם בסיס לאופטימיות ופתח לתקווה כי נוכל לגבש הסכמה על היעדים הקונקרטיים ועל הצעדים המעשיים לשם השגתם. בהצלחה רבה לכולנו. Please kindly remain seated as Prime Minister Netanyahu and the heads of delegation will leave now this hall. How do we do that? Okay. Thank you very much. The participants in the dialogue are kindly invited to the Allenby Hall. Thank you very much.